So today we will continue with our lesson, okay, in chapter 2. Okay, so last time we already learned a bit in about probability. Okay, so now we know why. Okay, so from the previous lesson we already know why we need probability, why probability is important in our life and also in the business world. Okay, and then we also learn about two types of event, okay, in the probability study, which is a mutually exclusive event, and also sorry, I forgot the name. Okay, and then another one is collectively exclusive event. Okay, so we already learned that. Okay, and then we learn about intersection and union, how you want to calculate for union event and also intersection event. Okay, so we already learned that. Okay, so now we want to learn about independent. Okay, so last class, okay, we left with the last one we discussed about independent and dependent event. Okay, so we already discussed this one. Okay, so now we look at how to calculate probability for independent and dependent event. Okay, so now we continue with how to calculate probability for independent and dependent event. Okay, so what is independent event? So independent event is event that will not affect another event. For example, okay, when you toss a coin, okay, the first result, okay, when you toss a coin, okay, the first toss will not affect the second toss. Okay, because once when you toss a coin, okay, the result for the first stone for the first toss, okay, and then the result on the second toss is independent, which means that it will not affect the other result. Okay, so that is independent event. Okay, one result, okay, the result on first event will not affecting the result of second event. Okay, so it means that the event is separated. Okay, it will not affected one another. Okay, so independent event actually we can say it as mutually exclusive event. Okay, so event that mutually exclusive is independent event. Okay, all right. Okay, so how to calculate the probability for independent event? For example, the probability of event A affected by event B is equal to probability of event A. Okay, why? Because now the probability of event A happen will not get affected by event B. Okay, so the probability of event A to happen actually is the probability of the event A itself. Okay, because you are not affected by the second event. Okay, so this one is for conditional. Okay, this one is conditional probability, right? So for independent event, okay, the conditional probability of the event is the probability of the event itself. Okay, for example, if you are okay, so here the example, if you are looking for probability of event A happen because of event B, okay, is equal to probability of event A itself, because event A and B is independent. Same, if you are looking for probability of event B happen because probability of event A happen, okay, is equal to probability of event B itself. Okay, because they are independent, so you only consider the probability of the event itself. Okay, so this one is for independent event. Okay, for example, let's say I'm tossing a coin. The probability of I'm getting head, okay, for the second toss, if the first toss is if the first coin toss is head. Okay, so the probability of getting the second toss
the probability of getting hit on the second toast, okay, is 1/2. Okay, but why? Because event A will not affected event B. Okay, so the probability of you getting hit on the second toast is still 1/2. Okay, 1/2, 1/2 output. Okay, all right. So that is the meaning here. Okay, because the event, whatever happened to event A or event B, the probability is belong to the probability is the event, the probability of the event itself. Okay, all right. And then if you are looking for probability of event A and B happen together, so you just multiply probability of event A and probability of event B. Okay, so these are the example. All right. So if you want to get two head, okay, if you want to get two head out of two coin toss, okay, means that you toss the coin 2 times. Okay, you want to get head, okay, you want to get two head out of two coin toss. Okay, so what is the probability of getting two head out of two coin toss? Okay, so to calculate the probability is just multiply probability of event A happen, which is you get hit on the first try, okay, and then probability of event B getting hit on the second try. Okay, so to get hit, okay, on the coin toss is 1/2, 1 out of 2 event, 1/2 or 0.5. Okay, right. So that is the probability of getting hit out of one coin toss. Okay, all right. So to calculate getting hit and hit on two coin toss, you just multiply probability of event A to happen and probability of event B to happen, which is 0.5 and 0.5. Okay, so to get two head out of two coin toss, you just multiply 0.5 and 0.5. Okay, so 1/2 multiplied by 1/2, okay, you will get 1/4. Okay, 0.25. Okay, so just multiply the probability of event A to happen and probability of event B to happen. Okay, so just multiply 0.5 with 0.5, then you will get 0.225 or 0.4. Okay, so that is how you calculate for independent event. Okay, so you just multiply probability of event A to happen with probability of event B to happen. Okay, so this one is another one. Okay, so a bucket contain 3 black ball and 7 green ball. Okay, so in a bucket, you have a bucket, you put 3 black ball and 7 green balls. Okay, so the total of ball inside the bucket is 7. The total of the ball in the bucket is 10. Okay. All right. So after that, you draw a ball from a bucket. Okay. So you pick a ball from the bucket randomly. Okay, and then you see the result, and then you put back the ball. Okay, and then you pull again another ball. Okay, you pull out another ball. Then you check the result. Okay, so what is the probability of getting a black ball on the first draw? Okay, so what is the probability of you getting a black ball in the first draw? Okay, so you pick for the first time, you get a black ball. What is the probability? Okay, so the amount of black ball is 3. Okay, out of 10 ball in the bucket. So the probability of getting black balls out, okay, from the bucket is 3/10 or 0.3. Okay, so this is simple. Okay, so this one just to
to check what is the probability you getting a black ball in the first draw. Okay, and then the second one, what is the probability of getting 2 green ball? It means that you put the first try you pick a ball, you get a green ball. Okay, and then you put back, and then you pick again. Okay, and then you also get a green ball. Okay, so what is the probability of getting 2 green ball out of 2 try? Okay, so since this is independent event, why? Because the number of ball inside the bucket is not changing. Okay, because you pick, you put back, okay, and then you pick again. Okay, it means that the proportion of the ball inside the bucket is not changing. Okay, so once it's not changing, means that the event will not influence each other. Okay, it's different if let's say you pull a ball, okay, and then you take it out, and then you pull again. Okay, so now the 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 sorry, so now the probability is changing. Why? Because the total number of ball inside the bucket is changing from 10 to 9. Okay, so you have 10 ball in the first try, and then you get, okay, and then you have 9 ball inside the bucket. So now it's changing, it become a dependent event. Okay, so now is independent event. Okay, because the number of the ball inside the bucket is not changing, so it is independent event. So to calculate getting 2 green ball, okay, so again we just use, okay, so the probability of getting green ball and green ball is you just multiply the probability of getting green ball in the first try, okay, with the probability of getting green ball in the second try. Okay, so how many green ball in the bucket? 7. Okay, 7 out of 10 ball. Okay, so the probability of getting green ball from the bucket is 7 out of 10 ball. Okay, so 7 over 10, which is 0.7. Okay, and then what is the probability of getting green ball in the second place? Same, because the number of ball is maintained. Okay, the number of ball is not changing, so the second pick also, the probability of getting a green ball is 7 out of 10 ball, so 0.7. Okay, so to get the probability of getting 2 green ball out of 2 try is 0.7 multiplied by 0.7. Okay, then the answer is 0.49. Okay, so almost 50% of chances, okay, you will get two green ball. Okay, all right, okay, and then the third one, the probability of black ball drawn on the second draw if the first draw is green. Okay, so what is the probability you get a black ball, okay, in the second try if the first try you get a green ball? Okay, so here you see, so the probability of getting black ball after you draw green ball is equal to probability of getting black ball. Okay, so why this happened? Because this is an independent event. Okay, whatever you do in the first try will not influence the outcome of second try. Okay, so this is the conditional probability, right? So the conditional probability of getting black ball after getting green ball is similar with probability of getting black ball. Okay, so that's why, because this is an independent event, so the probability of getting black ball after green ball actually is equal to probability of getting black ball in the first place. Okay, so nothing will affect the chances you will getting the black ball, even though you already pull green ball in the first place. Okay, because the number of ball inside the bucket is similar, so there are no changing in the probability probability value. Okay, so that's why
the probability of getting black ball in the second try is still 0.3. Okay, similar with the probability of getting black ball in the first try. Okay, because whatever you're getting in the first try will not influence the result of your second try. Okay, so what is the probability of getting green ball after you draw a green ball? Okay, means that the first pick you get green ball, okay, and then the second pick you get a green ball. What is the probability of getting green ball in the second try? Okay, after you get a green ball in the first try. Okay, so this one is conditional. Okay, so this one is different from this one. Okay, so because this one is the probability of getting 2 green ball. Okay, here they ask you the probability of getting 2 green balls after after 2 try. Okay, so here they ask the probability of getting green ball in the second try. That is the difference. Okay, so in the second question they ask you the probability of getting 2 green ball out of 2 try. Okay, and then here there's the question number 4, the probability of getting green ball in the second try. Okay, all right, so that's why here again, because this is an independent event. Okay, when you have the conditional event, okay, the probability of the conditional event of getting green ball after you draw a green ball in the first try is probability of green ball. Okay, because for the first event is not affecting the second event. Okay, so the probability of getting green ball in the second try is similar to the first okay, the probability of getting green ball in the second try is similar with the probability of getting green ball in the first try. Okay, so the probability of getting green ball is 7/10 ball in the bucket. So the probability, so the value, the probability value here is 0.7. Okay, so you guys understand how my explanation, or you need more explanation? Anyone? Guys? Okay, sir. Okay. Yeah, Right. So okay. if you need more explanation, please let me know. Okay. Then I try to explain it in a different way lah, so that you can understand what I'm trying to tell you. Okay. Okay. So that is independent event. Okay. So here in the okay, so independent event means the first event will not affecting the second event, like the drawing the ball here. Okay, so the second try, okay, and the first try will not influence the result in the second try. That's why the probability of the first try and the second try is similar. Okay, is similar. Okay, all right, so that is independent event. Okay, now let's we talk about how to calculate for dependent event. Okay, so dependent event is the opposite side. Okay, so whatever event A, okay, so event A will influence event B. Okay, so whatever you do in event A will affecting your result in event B. So that is dependent event. Okay, so here is the example. Again, you have a bucket or urn. Okay, pasu. Okay, an urn contain 10 ball. Okay, and then these are the composition. So we have 4 white ball and lettered. Okay, means that the ball color is white. Okay, and then you put a letter there, maybe A or maybe B, whatever letter lah. Okay, and then you have 2 white ball with number. Okay, so white ball, you have 2 white ball, and then you put number 0 to 9, or maybe 100, any number. Okay, all right. And then you have 3 yellow ball and
you put letter on the ball, okay, and then you have one yellow ball, and you put number on the ball. Okay, so we have four different ball in the bucket. Okay, so first we have white ball and lettered, white ball. Okay, the second one is white ball and numbered. The third one is yellow ball and lettered, and the fourth one is yellow ball and numbered. Okay, so we have four different ball in the bucket. Okay, so what is the probability of you getting white ball and lettered? Okay, so white ball and lettered is 4 ball. Okay, all right, 4 ball, and then the total ball is 10 ball in the bucket. So the probability of getting white ball out, okay, sorry, the probability of getting white ball and lettered out of 10 ball is 4 ball out of 10 ball, or 0.4. Okay, all right, and then probability of getting yellow ball and lettered. Okay, so we have 3 yellow ball and lettered. Okay, so 3 ball out of 10 ball. The probability of getting yellow and numbered ball is 0.3. Okay, so go on. Okay, so probability of getting white ball and numbered is 2 ball out of 10 ball. Okay, so the probability value is 0.2. Okay, and then the probability of getting yellow ball and numbered. Okay, so yellow ball and number is only 1 ball. So the probability of getting yellow ball and number is 1 ball out of 10 ball, or 0.1. Okay, all right. And then what is the probability of getting white ball? Okay, so white ball, we have 4 white lettered ball and 2 white numbered ball. Okay, so 4 plus 2 is 6. Okay, so the probability of getting white ball is 6 ball out of 10 ball, or 0.6. Okay, and then the probability of getting yellow ball is 3 ball plus 1 ball. So the total is 4 ball. So the probability of getting yellow ball is 4 ball out of 10 ball, or 0.4. Okay, and then what is the probability of getting ball with letter? Okay, so we have 4 white ball with letter and 3 yellow ball with letter. Okay, so 4 plus 3 is 7. So the probability of getting 1 lettered ball is 7 ball out of 10 ball, or 0.7. Okay, and then probability of getting ball with number. Okay, we have 2 white ball with number and then 1 yellow ball with number. Okay, so 2 plus 1 is 3 ball. So the probability of getting numbered ball is 3 ball out of 10 ball. Okay, or 0.3. Okay, so these are the basic calculation lah. Okay, all right, so this one is still okay, this one is just a direct probability calculation. Okay, so now, okay, so this one is just the figure. Okay, this figure just simplified the probability calculation we already do before. Okay, so probability of getting white lettered ball is 4/10. Probability of getting white numbered ball is 2 out of 10. Probability of getting white, sorry, this one is not white. Probability of getting yellow and letter. Okay, probability of getting yellow and lettered ball is 3 out of 10. And then probability of getting yellow and numbered ball is 1 out of 10. Okay, so these are some mistake. Okay, so later I will correct this one. Okay, all right. So to calculate the probability of getting lettered ball after you draw a yellow ball. Okay, so what is the probability? Now you pick. Okay, so in the urn, okay, you pick 1 ball. Okay, you pick 1 ball, and then you see the ball is yellow ball. Okay, you see the ball is yellow ball. Okay, what is the probability that the yellow ball you pick has letter on the ball? Okay, so that is the question here. Okay, so how to calculate
probability of getting letter ball after you draw a yellow ball. Okay, so to calculate it, okay, we can use this equation. Okay, this one. Okay, so we use this equation. Okay, so probability, okay, conditional, okay, the conditional probability of event A happen after event B happen is equal to probability of event A and B happen divided by probability of event B. Okay, so here we use this equation. Okay, so to calculate the conditional probability of getting lettered ball after you draw a yellow ball is probability of getting yellow and lettered ball divided by probability of getting yellow ball. Okay, so so here L here is A, Y here is B. So probability of getting event A because of event B, okay, is equal to probability of getting event AB divided by probability of event B. Okay, so what is the probability of getting yellow and lettered ball? Here we have yellow and lettered ball is 3 ball, right? So 3 out of 10 ball. So 3 over 0.3. Okay, so probability of yellow and lettered ball is 0.3 divided by the probability of yellow ball here. Probability of yellow ball is 4 out of 10 or 0.4. Okay, so now to calculate the conditional probability of getting lettered number after you draw a yellow ball is 0.3 divided by 0.4. Okay, so and then you solve this one, you will get 0.75. Okay, so that is the probability of getting a lettered number. That is the probability of getting a lettered ball after you draw a yellow one. Okay, because there is a 75% chances that you will get a lettered ball when you draw a yellow ball. Okay, right? So this one, okay, so this one is just they just want to verify the value here. Okay, they just want to verify the value here. Okay, so how to do it? You just rearrange the equation. Okay, you try to get the probability of yellow and lettered ball by multiplying probability of getting lettered after you draw yellow ball with probability of yellow ball. Then you get 0.3. Okay, so it means that 0.75 is correct. Okay, so this one is just to check back your answer. Okay, so the probability of getting a lettered ball after you pick a yellow one, okay, a yellow ball is 0.775. Okay, all right, so that is dependent event. Okay, all right. Okay, so we finish with independent and dependent event. So now let's learn about Bayes' theorem. So what is Bayes' theorem? So Bayes' theorem is used to incorporate additional information and help create posterior probabilities from original or prior probability. Okay, so it means that, okay, so what Bayes' theorem is, we have the history, we have the history data. Okay, so we have the history data. Okay, for example, maybe your sales in the previous month or previous year. Okay, so we already know the probability of, okay, we already know, okay, so after we get the sale data, okay, so we do the probability analysis. Okay, from the data we get, okay, so maybe 75% chances you can make 1 million you can make maybe 50,000 sales, okay, in the previous month. Okay, means that you, okay, from the data from the previous month, there is a 75% chances that you can make, okay, you can make 50,000
dollars of sale. Okay, you can make 50,000 ringgit of sale in a month. Okay, the chances. Okay, so you calculate the probability. Okay, and then you bring a new information. Okay, Lizard, maybe you bring your sale. Okay, your sale this month. Okay, maybe you already, okay, maybe this month you already make sale for 10 days. Okay, you want to predict what is the expected sale value that you can expect from this month. Okay, so the new information is your current sale value. Okay, and then prior probabilities is your probability from the previous month or previous year. Okay, and then we use the Bayes theorem to predict the probability of you getting some sale figures at the end at the end of this month. Okay, what is the probability you will get maybe 75%? Okay, you want to know the chances you can get 75,000 ringgit of sale this month. Okay, so we use the Bayes theorem to predict the future. Okay, using the history data. Okay, and then we also add the new data, the current data to the theorem. Okay, so we use the Bayes theorem to predict the chances you will achieve something in the future. Okay, so here is the example. A cup contains two dice identical in appearance, but one is fair, but another one is loaded or biased. Means that one dice, okay, is a fair dice. Means that if you throw the dice, the probability of getting any face is similar. Okay, and then the other is biased, or you already change something in the dice so that the probability of getting one face is bigger than other face. Okay, all right. So one is fair, okay, and then another one is bias. Okay, the probability of rolling 3 on fair die is 1/6. Okay, so for a fair dice, the probability of getting one number is 1/6. Okay, because you the chances of getting any number is similar, right? So you have 6 output. Okay, so to get one output is 1/6. Okay, 1 out of 6 numbers. Okay, so the probability of rolling a fair dice is 1 out of 6 output. Okay, 1/6 or 0.166. Okay, so the probability of tossing the same number on the loaded dice is 0.6. Okay, for a modified dice, okay, the probability of getting same number is 0.6. Okay, means that if you toss the probability of getting 3 on the modified dice is 0.6. Okay, so the probability is higher. Okay, we select one by chance, toss it, and get a 3. What is the probability that the die roll was fair? What is the probability that the loaded die was rolled? Okay, so what they do, okay, so now you have in a cup we have 2 die. So what is the probability that the dice you toss is a fair dice? Okay, and then what is the probability that the dice you toss is the modified dice? Okay, so that is the question. Okay, so the probability of the die being fair or loaded is 0.5. Okay, so the probability of you pick one dice is 1 out of 2 dice. Okay, because we have 2 die. Okay, because we have 2 dice, you will have to pick one. Okay, so it means that the probability of getting fair dice, the normal dice,
and also the modified die is 1 out of 2 dices. Okay, so the probability of getting normal die is 0.5. Okay, and then the probability of getting modified dice is 0.5. Okay, and then the probability of the probability of rolling 3 when you somebody's coming. Okay, so the probability of rolling the probability of rolling the probability of rolling number 3 when you pick a fair dice is 0.166. Okay, because this is independent. Okay, so when you pick a fair dice, okay, the probability of rolling number 3 is 0.66. Okay, and then the probability and then the probability of getting 3 if you pick the modified dice is 0.6. Okay, all right. Okay, so that is okay, so this is the conditional event. Okay, sorry, conditional probability. Okay, all right. So because the probability of because this is because the possibility of you drawing drawing the possibility of you pick the dice and the possibility of you draw a tree is the independent, because whatever dice you pick, okay, it will not influence the number your dice getting. Okay, for example, if you pick a fair dice, okay, and then you roll it, okay, it doesn't mean you will get 3. Okay, so that's why it is independent. Okay, so number 3 can appear where the result of getting number 3 when you pick the dice is independent from which dice you pick. Okay, so that's why the probability of getting dice probability of getting number 3, okay, when you pick a fair of a normal dice is 0.66, because this is an independent event. Okay, it doesn't matter. Okay, because it doesn't matter if you pick normal dice or modified dice, the outcome when you throw the dice is still unknown. Okay, so means that the outcome of the dice you throw is independent with which die you choose. Okay, so this is independent. This is an independent event. Okay, so that's why the probability of A happen because of B is the probability of event A. Here also same. The probability of event A happen because event B, okay, because of event B is 0. It is the probability of event A. Okay, all right. So that's why here the condition here is the probability of getting number 3 itself. Okay, and then what is the probability of you getting number 3 when you draw and fair pair, and normal dice? Means that what is the probability of you choose the normal dice and then you throw it, you get number 3. Okay, so to calculate the probability of event, okay, the probability of to calculate the probability of getting number 3, okay, and choose normal dice is probability of event the probability of throwing number 3, okay, using normal dice multiplied by probability of getting normal dice. So the probability is 0.166 multiplied by 0.5. Okay,
and then the probability is 0.083. Okay, and then what is the probability of getting number 3 and pick the modified dice? Okay, then the answer is probability of probability of getting number 3 when you throw the modified dice multiply by probability of choose the modified dice, okay, which is 0.5. So to calculate it is the probability of getting number 3 when you throw loaded dice, modified dice is 0.6 multiplied by the probability of choose modified dice, which is 0.5. So 0.6 multiplied by 0.5 is 0.3. Okay. All right. So the sum of this probability give us the unconditional probability of tossing a 3. Okay. So the chances of you to get number 3, either you throw the normal dice or you throw the modified dice, is the summation of both probability. Okay. So the probability of getting number 3, okay, from the two dices is 0.083 plus 0.3, okay, equal to 0.383. So this is the probability you will get number 3 out of two dices. Okay, all right. Okay, so Sir, if sorry, I have a question. all right. Uh, 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 how can it get 0.6 for loaded? Oh, how to get 0.6 here? The question already stated. For the modified dice, to get number 3 is 0.6. How to get that figure? Oh, the figure. No, this one is because this one is already modified. So this one is okay, you modified the dice. Okay. Yes. So can I explain it in Malay, everyone? Okay. Okay, okay. So okay, macam mana diorang dapat apa value tu? 0.6. Okay. 0.6 tu. 0.6 ni sebab diorang dia okay. Untuk normal dadu yang normal, okay, peluang untuk awak dapat nombor 3 is 1 daripada 6 nombor, betul? Betul? Okay. Sekarang okay, lepas tu okay. So yang modified, okay. So contohlah, okay, modified ni biasanya kita akan jumpa banyak dalam kasino lah. So apa owner kasino dia akan buat, dia akan ubah suai dia punya berat dadu tu. Jadi berat dadu ni dia akan berat kepada satu permukaan. Okay. So that itu yang diorang buat. Okay. So bila awak baling, peluang untuk awak dapat satu nombor tu lebih tinggi daripada permukaan yang lain. Okay. Okay. Jadi 0.6 ni adalah nombor yang diorang dah test lah. So for untuk dadu yang diorang dah modify, diorang dapat peluang untuk dapat nombor 3 tu adalah 0.6. Okay. 0.6 tu maksudnya 0.6 tu 60%. 60%, betul. 60% bila awak balik tu 60% peluang awak untuk dapat nombor 3 tu 60% chances awak akan dapat nombor 3. Oh, itu memang sudah ditetapkan dah. Ya betul, dia tetapkan. Oh, ditetapkan. It's already set in the question lah. Okay? 6% tu bersamaan dengan 6/10 lah. 6/10. Kalau dibundakan jadi 3/5 macam tu Betul. 3/5. 3/5. Oh, itu memang okay. Itu memang, yang 0.6 ni memang soalan dah set. Okay, kita cuma gunakan kita cuma gunakan nilai tu. Okay? Kita tak kira. Okay. Betul. Okay? Okay, faham ya? Okay. Alright. Okay, so ada apa-apa soalan lagi sebelum kita teruskan?
Okay, tak ada. Alright, so kalau tak ada, kita teruskan ya. Okay. Alright. Okay. So, that is how you, okay, itu cara untuk kita kira macam mana kita akan dapat nombor 3. Okay. So, kita teruskan lagi soalan. So, if a 3 does occur, the probability that the die roll was fair one is, okay. For this one, okay, untuk yang ini, kita nak tahu apakah, okay, kemungkinan, okay, kita nak tahu berapa persen kemungkinan yang bila kita dapat nombor, bila kita lempar dadu tu, kita dapat nombor 3, dadu yang kita lempar tu adalah dadu yang normal. Okay, so here we want to calculate the probability of throwing a fair dice when the result of the dice throw is 3. Okay, so maknanya kita ambil satu, okay, daripada dalam cawan tu, kita ambil satu dadu, kita balik, kita dapat nombor 3. Okay, so berapakah kemungkinan yang dadu yang kita baling tu adalah dadu yang normal? Okay, so ini adalah soalan dia. Okay, so untuk kira kemungkinan yang dadu yang kita baling tu adalah dadu yang normal, bila kita dapat nombor 3 daripada hasil balingan kita. Jadi untuk kira tu kita kena guna formula ni yang sama gak. Okay, so this formula, we will use this formula. Okay, so probability A, okay, conditional probability A happen because of B is equal to probability of A and B happen divided by probability of B. Okay, so kita gunakan formula yang sama. Okay, jadi apakah kemungkinan kemungkinan dadu, okay, dadu normal, okay, dadu normal kita baling dapat nombor 3. Okay, kemungkinan untuk kita pilih dadu yang normal dan kita baling dapat nombor 3 adalah 0.083 yang kita dah kira sebelum ni. Okay, and then kita bahagikan dengan probability, okay, kemungkinan yang kita dapat nombor 3 daripada dadu yang normal dan juga dadu yang kita dah modify. Okay, yang ini yang kita kira ni. Okay, so probability of getting 3 from normal dice and also loaded dice is 0.383. Jadi untuk kita kira kemungkinan yang dadu yang kita baling tu adalah dadu yang normal, bila kita dapat nombor 3 adalah kita bagi 0.083. Okay, kemungkinan untuk kita dapat nombor 3 bila kita pilih dadu yang normal dibahagikan dengan kemungkinan kita dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang normal dan juga dadu yang dah dimodify, yang dah diubah suai. Okay, which is 0.383. Okay, so just divide 0.083 divided by 0.383. Jadi the probability of choose a fair dice when your throwing result is number 3 is 0.22. Okay, jadi kemungkinan untuk awak pilih dadu yang normal bila awak baling bila hasil balingan dadu awak tu adalah nombor 3 adalah 0.22. Okay, 0.22 ataupun 22% kemungkinan. Okay, alright. So apakah kemudian soalan seterusnya, apakah kemungkinan yang bila awak balik bila awak dapat nombor 3, dadu yang awak baling tu adalah dadu yang telah diubah suai. Okay, jadi kita buat benda sama. So jadi kita bahagikan kemungkinan kita dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang telah diubah suai, kita bahagikan dengan kemungkinan kita dapat nombor 3 daripada balingan dadu yang normal dan balingan dadu yang diubah suai. Okay, so jadi kita kemudian kita we replace with the value 0.3 divided by 0.383. Then you will get the chances
you will pick the modified dice, okay, when you throw number 3 is 0.78. Okay, jadi kita nampak kat sini. So kemungkinan untuk kita pilih, okay, bila kita balik, okay, bila kita pilih salah satu dadu tu, kemudian kita buat balingan, kita dapat nombor 3, okay, chances lebih tinggi adalah kita terpilih dadu yang telah diubah suai. Okay, alright. These are the revised or posterior probability for the next roll of the die. Okay, so we use this to revise our prior probability estimate. Okay, so ini adalah data yang kita dah ada. Okay, so this is the history number. Okay, so we already, okay, so because this is the data that we already gathered. Okay, and then we already get the posterior. Oh, sorry. What happened? Sorry. Okay. So let's we see back. Okay. Oh, okay. All right. So this value are the posterior value. Okay. So these are the posterior probability. So means that kemungkinan yang kita kira. Okay. So daripada data yang ada. Okay. So this is the prior. Okay. So these are the prior. Okay. This is the prior probability. Okay. Ini adalah data yang kita dah collect sebelum ni. Okay. Ini adalah history data. Okay. These are from the question, this is the history data. Okay. And then we use we calculate and then we get the posterior probability or the next roll. Okay. The next probability for the next row. Okay. Alright. So we use this to revise our prior probability estimate. Okay. So ini adalah cara untuk kita kira kemungkinan yang akan datang. So sekarang ni daripada data yang ada, kita dah ada data, kita tahu satu dadu tu, okay, adalah dadu normal, jadi dia punya kemungkinan adalah 1/6. Okay. And then kemudian kita ada satu lagi dadu. Sorry. Ya, ada soalan ke? Ada. Okay. Itu kan, itu teorem tu, dia ada dua kan, history dan new information, betul? Current information. Betul. History yang mana, current yang mana tadi? Okay, alright. So kalau kita tengok sini, okay, kalau kita tengok sini kita ada dua. Okay, satu, okay, ni dapat. Probability of rolling 3 on the fair die is 1/6, right? And then probability of tossing loaded dice is 0.6. Okay. Alright. Ini so apa? Dua data. Okay, yang ini adalah data yang kita dah ada. Maknanya daripada sebelum ni. History This one is history. History. Which one is This current? one is history. The new information is here. Oh, okay? ini nampak ni, yang dua ni adalah benda yang baru. Tak ada dalam soalan kan, betul? Tak ada dalam soalan. So, cuma dia cakap kita ada dua dadu letak dalam satu cawan. Betul? Okay. Kemudian kita tahu satu dadu tu dia punya kemungkinan adalah 1/6. Satu lagi dadu tu dia punya kemungkinan adalah 0.6. Okay. So data yang kita dah tahu tu adalah data yang data history lah. History. Okay. Jadi apakah new information yang kita ada? Yang ini. Sekarang ni kita ada dua dadu letak dalam satu cawan. So apakah kemungkinan untuk kita pilih satu dadu tu daripada apakah kemungkinan untuk kita pilih salah satu dadu? 1/2 lah. Kita ada dua dadu, kita pilih salah satu dadu. Okay, jadi 1/2. Jadi kemungkinan untuk kita pilih dadu yang normal adalah 0.5. Kemungkinan untuk kita pilih dadu yang diubah suai adalah 0.5. Betul? Okay. Yang ini adalah data yang kita masukkan. Data baru. Data baru. Yang ini adalah data baru. Kemudian bila kita buat calculation, barulah kita akan dapat
yang kita panggil sebagai apa tadi? Kita panggil sebagai posterior probability. Okey, Posterior kemungkinan yang probability. kita kira lah. Okey, jadi gunakan proses yang kita kira tadi tu, kita dapatlah kemungkinan yang baru. Okey, yang ini adalah kita panggil posterior probability ataupun kemungkinan yang baru. Oh, history tu campurkan dengan data baru, kita proses, Kemudian lepas kita tu jadi proses, jadilah kemungkinan yang baru. okey, faham. Okey, faham Okey, so that is Bayes theorem. Okay, maknanya kita we did some analysis. Okay, so we did some analysis and then processing the data, then we get the new data. Okay, alright, so that is Bayes theorem. Okay, alright, so this one is okay. Jadi yang ini okay, so table ni okay, jadi jadual ni dia simplified. Okay, dia rumuskan apa yang kita buat tadi. Okay, kita nampak tadi so untuk kita pilih kemungkinan untuk kita pilih Bayes calculation given that 3 is rolled in this example. So jadual ni dia dia merumuskan apa yang kita kira dekat sini. Jadi kemungkinan untuk kita pilih dadu yang normal bila kita balingan kita tu dapat nombor 3 adalah 0.22 kat sini. Kita nampak kat sini jadi chances untuk kita dapat dadu yang diubah suai bila balingan kita tu dapat nombor 3 adalah 0.78. So kita nampak kat sini. So jadi jadual ni dia menyimpulkan apa yang kita kira tadi. So this is just as a simple as a conclusion, not conclusion. Dia adalah rumusan lah apa yang kita dah buat. Kita buat kira-kira tadi. Okay? Alright. So you guys faham tak macam mana nak kira tadi? Do you understand how the calculation Yes, sir. Okay, alright. So if you are not clear how it is calculated, then later you can ask me later lah. Okay. Alright. So that is what we call as Bayes theorem. Okay. So itu adalah cara yang panjang. Okay, itu adalah cara yang panjang. Jadi dalam Bayes theorem ni kita ada satu formula yang kita pakai. Okay, so we can compute revised probability more directly by using this formula. Okay, jadi kita boleh gunakan formula ni untuk kira menggunakan Bayes theorem dengan lebih cepatlah. So probability of event A happen because event B is equal to probability of event B happen because of event A multiplied by probability of event A divided by probability of event B happen because of event A multiplied by probability of event A plus probability of event B happen because probability of opposite event A multiplied by probability of opposite event A. Okay, so A apostrophe is the opposite of event A. Okay, contohnya event A, event A adalah contohlah event A adalah contoh you coin toss, event A adalah you dapat kepala, head. Okay, so event A apostrophe is the opposite, which is event where you get the tail. Okay, so event A adalah opposite kepada so event A apostrophe here. Okay, so event A apostrophe here is the opposite. Okay, is the opposite one. Okay, contohlah kalau event A ni adalah you pilih dadu yang normal. Okay, so event A adalah you pilih dadu yang normal. So event A apostrophe adalah bila you pilih dadu yang diubah suai. So the opposite result of event A. So event A apostrophe adalah opposite. Okay, alright. Okay, so here, so sini, kat sini kita ada
Okay, so kat sini kita boleh guna, okay, ini adalah contoh. Contoh macam mana kita gunakan teorem tadi. Bayes theorem tadi, Bayes formula tu, okay. So jadi kemungkinan untuk kita pilih dadu yang normal bila mana kita baling dadu tu dapat nombor 3. Okay, jadi kita gunakan teorem tadi. Jadi probability of, okay, jadi kita kira kemungkinan kita dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang normal didarabkan dengan kemungkinan kita pilih dadu yang normal dibahagikan dengan kemungkinan kita baling kita dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang normal didarabkan dengan kemungkinan kita pilih dadu yang normal tambah kemungkinan yang kita dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang diubah suai didarabkan dengan kemungkinan kita pilih dadu yang diubah suai. Okey. Jadi kita gantikan nilai dia. Jadi kita tahu kemungkinan untuk kita dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang normal adalah 1/6 ataupun 0.166. Okey. Kemudian darabkan dengan 0.5. Okey. Kemudian dibahagikan dengan kemungkinan dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang normal. Kita tahu dia punya value adalah 1.6 ataupun 0.166 darabkan dengan 0.5 tambah darabkan 0.5 kemungkinan kita pilih dadu yang normal tambahkan dengan kemungkinan kita dapat nombor 3 bila kita baling dadu yang diubah suai which is 0.6 darabkan dengan kemungkinan kita pilih dadu yang dadu yang diubah suai which is 0.5. Okay, so sekejap so kalau kita buat kira-kira sekejap. Okay. Okay, so kalau kita buat kira-kira kat sini. Okay. So 0.166 tambah dengan 0.166 darab dengan 0.5 kita dapat 0.083. Okey. Kemudian 0.6 darab dengan 0.5 kita dapat 0.3. So 0.3 campur dengan 0.0383, betul? Okey, so tolak 0.0383. Sorry saya salah. Tambah dengan 0.083. Okey, 0.083. So kita dapat 0.383 kat bawah dia. Okey. Jadi 0.083 bahagi dengan 0.383 maka kita akan dapat 0.216. Okey, kita bundakan kepada 2 titik perpuluhan jadi 0.22. Okey. Alright. So 0.22. Okey. Jadi bila kita gunakan formula yang ini, jadi kita tak perlu lagi nak kira satu-satu. Kita tak perlu nak kira, kita tak perlu lagi nak kira yang ini, kita tak perlu kira kemungkinan kita akan dapat 3 bila kita baling dadu yang normal dan juga dadu yang diubah suai. Kita tak perlu lagi nak kira yang ini. Okey. Jadi kita boleh terus kira. Okey, kita boleh terus kira probability tu, kita gantikan je nilai yang kita dah tahu tu. Okay, we directly replace the known value. Okay, jadi data yang kita dah tahu dan juga data yang kita tambahkan tu kita boleh terus gunakan dalam formula tadi. Jadi kita tak perlu nak buat kira-kira yang tambahan-tambahan tadilah. Okay, jadi kita tak perlu nak buat kira-kira tambahan tadi. Okay, jadi kita boleh terus je masukkan nilai yang kita tahu tu ke dalam formula tadi. Jadi kita terus boleh dapat kemungkinan yang kita nak cari. Okay? Okay. So you can see here, it is much simpler lah compare to the normal calculation lah kalau kita kira satu-satu. Okay? Jadi bila kita gunakan Bayes theorem ni, jadi untuk kita kira kemungkinan yang baru daripada kemungkinan yang kita dah tahu, dia jadi lagi cepat, lagi mudah untuk kita kira. Okay? Alright.
So additional information from a second experiment. If you can afford it, perform experiment several times. Okay. We roll the die again and again to get a 3. Okay. So ini untuk kita improve. Okay. For example, okay. So tadi kita dah kira, okay, based on data yang kita ada. Okay. Kemudian kita tambah sikit dengan data yang baru. Kemudian kita akan dapat kemungkinan yang baru. Okay. Tapi bila mana kita kira, kadang-kadang, okay, sebab data, okay, new information, okay, data yang kita tambahkan ke dalam Bayes theorem tu, kadang-kadang mungkin mungkin ada kesilapan, mungkin ada sedikit ralat masa kita buat bila kita ukur lah, bila kita dapatkan nilai data tu. Jadi apa yang kita buat, okay, untuk kita, okay, dalam in a real life, okay, what they do, okay, we can repeat, okay, we can try to repeat the experiment. Okay, kita buat lagi beberapa ujian tambahan. Okay, kita ulang ujian tu. Okay, kita uji lagi sekali. Okay, mungkin 2 kali, 3 kali, mungkin 5 kali, so that we can improve the value. Okay, alright. Okay, so apakah, so okay, jadi sekarang ni, okay, so now, okay, untuk kita check balik. Okay, so jadi kalau contohlah, kalau kita baling dadu, okay, dadu yang normal, kita baling pertama kali, kita baling, kita dapat nombor 3. Kali kedua kita baling, contohlah kita ulang eksperimen tu, okay, ulang balingan tu 2 kali. Maksudnya kita baling kali pertama, kita baling kali kedua. Jadi balingan yang pertama kita dapat nombor 3, balingan kedua kita dapat juga nombor 3. Kita dapat 2 kali nombor 3. Okey. Jadi apakah kemungkinan untuk kita dapat 2 kali nombor 3 bila kita buat 2 balingan? Okey. Jadi kita boleh darabkan. Kita cuma perlu darabkan kemungkinan kita dapat nombor 3 kali pertama dengan kemungkinan kita dapat nombor 3 kali kedua. Okey. Jadi sebabkan ini adalah independent event, jadi balingan pertama tu takkan mempengaruhi balingan yang kedua. So apa saja nombor kita dapat pada balingan kedua, okay, dia takkan disebabkan oleh balingan yang pertama tadi. Okay, jadi kemungkinan untuk dapat nombor 3 pada balingan kedua adalah sama 1/6. Okay, sama. Okay, balingan pertama pun kemungkinan untuk dapat 3 juga adalah 1/6. Jadi kita cuma darabkan kemungkinan dapat 3 pada balingan pertama, kemudian kemungkinan dapat 3 pada balingan kedua. Jadi kita akan dapat kemungkinan untuk kita dapat 2 kali 3 dalam 2 balingan adalah 0.027. Okey. Jadi kita dapat ni nilai dia makin kecil, makin susah untuk dapat. Okey. Alright. So itu untuk dadu yang normal. Okey, kalau untuk dadu yang diubah suai, sama juga, kita cuma perlu darabkan kemungkinan dapat nombor 3 pada balingan pertama dan juga kemungkinan untuk dapat 3 pada balingan kedua. Jadi 0.6 darab 0.6 kita dapat 0.336. Okey. Jadi apakah kemungkinan untuk kita dapat 2 kali nombor 3, okey, bila kita baling dadu yang normal. Okey, misal kita kena pilih dadu yang normal daripada 2 dadu yang ada. Kemudian kita buat 2 kali balingan, 2 balingan kita dapat nombor 3. Jadi peluang untuk kemungkinan untuk kita dapat 2 kali nombor 3 bila kita buat 2 balingan adalah 0.027. Jadi kemungkinan untuk kita pilih dadu yang normal daripada 2 dadu yang ada adalah 0.5. Okay, jadi kita darab 0.5 darab dengan 0.027, maka kita akan dapat 0.013. Okey. Dan sama juga, okey, untuk dadu yang diubah suai, kita darabkan kemungkinan untuk dapat 2 nombor 3 dalam 2 balingan 0.36 darabkan dengan kemungkinan untuk kita pilih dadu yang diubah suai daripada 2 dadu, which is 0.5. Jadi kita darabkan 0.36 darab 0.5 dapat 0.118. Okey.
Alright. Kemudian kita boleh teruskan untuk dapatkan apakah kemungkinan bila kemungkinan untuk kita pilih dadu yang normal bila kita buat dua balingan, kita dapat 2 kali nombor 3. Okey. So kemudian kita kira juga apakah kemungkinan kita akan dapat dadu yang diubah suai bila kita buat dua balingan, kita dapat 2 kali nombor 3. Okey, jadi kita nampak sini. Okey. Jadi hasil daripada ni, calculation ni, kita akan nampak kemungkinan untuk kita dapat dadu yang diubah suai tu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada dadu yang normal. Okay. So after the first roll, probability of getting, so kalau so maknanya selepas bila kita pilih dadu tu, jadi kita tengok bila kita repeat, bila kita ulang balingan tu, chances untuk kita pilih dadu yang normal tu lagi kecil. Bila kita ulang balingan tu, kita akan dapat untuk kita dapat dadu yang normal tu lebih kecil daripada dadu yang diubah suai. Jadi kita nampak bila kita ulang eksperimen atau bila kita ulang ujian tu, kita akan dapat data yang lagi banyak, data yang lebih tepat. So, kalau kita baling kali pertama, kita nampak kemungkinan untuk dapat dadu yang normal tu besar. Still besar, 0.2. Maknanya 22% kita ada 22% kemungkinan kita boleh dapat dadu yang normal. Tapi bila kita ulang lagi ujian tu, maknanya kita baling lagi kali kedua, kita akan nampak kemungkinan untuk kita pilih dadu yang normal tu jadi makin kecil. Jauh lebih kecil. Sebab apa? Sebab dadu yang kita ubah suai ni, kemungkinan untuk kita dapat nombor 3 tu lagi besar daripada dadu yang normal. Jadi untuk kita dapat 2 balingan nombor 3, kemungkinan dia lagi besar bila kita guna dadu yang diubah suai. Sebab tu kita tengok kemungkinan untuk kita pilih dadu yang diubah suai ni lagi tinggi untuk kita dapat 2 kali balingan. 2 kali nombor 3 bila kita buat 2 balingan. Alright. So ini adalah macam mana untuk kita improve kita punya probability value lah. This one is lebih kepada aplikasi bila kita nak gunakan probability ni dalam real world lah, dalam reality. So dalam reality, kadang-kadang bila kita cuma buat satu ujian, kadang-kadang mungkin ujian tu dia tak dia punya kondisi bila kita buat ujian tu berbeza. Jadi bila kita ulang lagi, kita akan dapat data-data yang baru. Jadi data-data baru ni dia boleh jadikan kita boleh maksudnya, jadi kita mungkin environment bila kita buat ujian kali kedua tu mungkin agak berbeza daripada yang ujian pertama. Jadi kita akan dapat nilai yang lebih yang lain. Jadi bila kita masukkan data ni, jadi kita akan dapat nilai kemungkinan yang berbeza. Jadi kita nampak apa perubahan dia. Alright. So this one is more on the application lah. Ini yang untuk kalau kata kita nak gunakan probability dalam reality lah. Alright, and then kita ada, kemudian kita akan teruskan dengan random variable. So itu adalah Bayes theorem. So Bayes theorem kita gunakan. So Bayes theorem tadi kita boleh kita gunakan untuk kita kira dengan lebih cepat dan lebih simple. Jadi kita tak perlu buat kira-kira tambahan. Macam tadi kita kena kira dulu probability untuk dapat 3 bila kita baling dadu biasa dan juga dadu diubah suai, barulah kita boleh dapat probability yang terakhir. Jadi kita ada satu ataupun 2 step extra berbanding dengan Bayes theorem. Bila kita gunakan formula daripada Bayes theorem tu, kita boleh kira dalam satu kali
satu kali kiraan. Jadi kita boleh skip. Kita boleh skip step untuk mengira tu. Jadi pengiraan kita tu boleh lagi cepat. Okey? Itu adalah Bayes theorem. Okey? And kemudian kita ada random variable. So random variable assign a real number to every possible outcome or event in an experiment. Okay, so what is random variable? So variable adalah pemboleh ubah. Kalau dalam bahasa Melayu dia adalah pemboleh ubah. So jadi pemboleh ubah, nama dalam nama tu ada padanan ubah. Okay, jadi dia punya value tu dia berubah-ubah. Okay, so bila kita tambah random pula, jadi pemboleh ubah yang berubah. Okay, yang random ni macam mana cakap? Random is Rawak. maknanya rawak. Yes, betul. Pemboleh ubah rawak. Okey, maknanya value tu boleh jadi apa saja. Okey, so jadi random variable ni selalunya kita akan gunakan sebagai value yang kita nak tahu. Contohnya, okey, awak jual, contohnya awak jual baju. Okey, awak jual baju. Alright, so contohnya awak jual baju, okey. Awak target untuk dapatkan 10,000 orang. 10,000 ringgit sebulan. Awak target untuk buat jualan 10,000 ringgit sebulan. Okey. Jadi berapa ramai orang yang awak kena tarik untuk beli barang untuk awak dapat 10,000 orang. Okey. Jadi jumlah pembeli, okey, jumlah pembeli untuk awak yang awak perlu dapatkan tu, itu yang kita panggil sebagai pemboleh ubah rawak. Sebab value dia berubah-ubah. Okay, value dia bergantung kepada jumlah sil yang awak nak capai. Kemudian mungkin juga dia akan bergantung kepada beberapa condition lah. Okay, itu yang kita panggil sebagai random variables, pemboleh ubah rawak. Okay, so dia berubah-ubah. Okay, berubah-ubah dan bergantung kepada kondisi yang kita setkan. Okay, so itu adalah random variable. So it will depend on the condition that we set. Okay, contohnya macam tadi, jumlah pembeli tadi bergantung kepada condition yang awak dah set, which is 10,000 ringgit jualan. Okay, kalau awak nak buat jualan 50 ribu ringgit, jadi jumlah tu akan berubah. Okay, jumlah pembeli tu akan berubah. Jadi random variable ni akan bergantung kepada condition yang awak set. Okay, so itu yang kita panggil sebagai random variable. Okay, so dalam random variable ni kita ada dua jenis. Satu adalah discrete random variable, can assume only a finite or limited set of value. Okay, or we can also, okay, another one is continuous random variable, can assume any one of an infinite set of value. Okay, so discrete ni maksudnya adalah nombor bulat. Okay, jadi value random variable tu, okay, dia adalah nombor bulat 1, 2, 3. So awak tak ada perpuluhan. Contohlah macam tadi, awak nak tahu berapa ramai pembeli yang awak perlu. Jadi nilai pembeli yang awak perlukan ni, awak tak boleh set dia 0.5. Okay, so mana ada setengah pembeli. Okay, so it is impossible. Okay, sebab orang kita tak boleh bagi setengah. Okay, pembeli kita tak boleh bagi setengah, kita bagi 0.4 ke. Okay, kita nak 0.4 pembeli. So macam mana kita nak attract 0.4 pembeli? Tak boleh. Okay, jadi nilainya adalah discrete, nilai yang finite, benda yang kita boleh kata kita boleh panggil dia sebagai nombor bulat, benda yang kita boleh kira dengan jari, senang. Kira dengan jari atau kira dengan something. Okay, nombor bulat. Continuous pula adalah apa saja nombor yang ada. 0.5, 0.333, 0.08, even epsilon ke atau pi ke, apa saja nombor. Okay, that is what we call as continuous random variable. Okay, so kita ada dua jenis pemboleh ubah lah. Okay, sama ada pemboleh ubah tu nilai dia adalah discrete ataupun nilai dia adalah continuous. Ya, ada soalan ke?
Discrete tu maksudnya kita boleh cakap benda yang maksudnya orang. Kalau continuousnya boleh jadi dia punya harga ataupun sebab dia ada puluhan kan. Tak, continuous ni selalunya kalau tu kita biasa kita kira dalam contohlah. Kita contohnya dalam bila kita mesin. Bila kita deal dengan mesin. Okay. So nilai kadang-kadang bila kita nilai contohlah bila kita buat kira-kira, okay, bila kita deal dengan mesin kadang-kadang ada certain mesin dia boleh pergi sampai 0.001 precision. Okay, especially bila kita deal dengan precision machine lah. Okay, so jadi value dia boleh jadi sekecil-kecil value. Okay, jadi biasanya kita akan jumpa nilai variable yang ada titik perpuluhan ni biasanya mesin lah, benda yang tak related dengan orang lah. Tapi biasanya okay, itu yang biasa lah. Okay, yang normal. Okay, so maksudnya kalau harga ni boleh termasuk. Harga pun boleh sebenarnya. Harga pun boleh, tapi biasa kita akan limitkan juga dalam 2 titik perpuluhan, betul? So tapi kita boleh consider dia sebagai discrete lah sebab dia bukan satu nombor bulat. Okay? Alright. So harga pun boleh lah kita boleh kata termasuk dalam continuous lah sebab harga tu boleh jadi apa saja value. Okay? So discrete kita ada limit. Okay, biasanya adalah nombor bulat. So 1, 2, 3, mungkin sampai 100 saja, mungkin sampai apa saja limit awak nak set. Okay, and then continuous maknanya nombor tu boleh jadi apa saja, titik perpuluhan, persen, boleh jadi pecahan, apa saja nombor. Okay, so itu adalah 2 jenis random variable. Okay, sekejap ya. Okay, saya orang masuk. Alright. So that is random variable. Okay, so ini adalah contohnya. Okay, so ini adalah contoh random variable. Okay, experiment stock 50 Christmas tree. Okay, jadi awak ada stock. For example, contohnya, okay, so awak ada stock, dalam kedai awak ada 50 pokok Christmas. Jadi awak nak tahu berapa banyak pokok Christmas yang awak boleh jual. Okay, awak nak tahu berapa banyak pokok Christmas yang awak boleh jual. Jadi pokok Christmas awak tak boleh belah dua pun. Okay, awak takkanlah awak nak jual separuh ataupun 1/3 pokok Christmas, betul? Biasanya awak akan jual sebatang. Okay, jadi sorry. So jadi dia punya awak punya variable tu nak bilangan pokok yang awak boleh jual tu dia mesti adalah nombor bulat. Okey, jadi nombor bulat. So maknanya dia adalah discrete. Satu lagi awak set sebab awak ada limit. So awak cuma ada 50 pokok je. Jadi awak tak boleh jual lebih daripada 50 sebab awak cuma ada 50 je. Okey, so awak nak tahu daripada 50 pokok yang awak beli ni berapa banyak yang awak boleh jual. Okey. So jadi limit awak adalah 50 pokok. So awak punya variable tu dia ada had dia. Kita tak akan pergi lebih daripada sampai ke infinity. Okey. Alright. So itu maknanya contoh pertama ni adalah discrete random variable. Okey, and then kemudian inspect 100 item. Okay, so awak punya ujian adalah awak adalah QA, awak adalah quality control, awak bekerja sebagai quality control. Okay, so awak kena buat quality check up. Okay, so ada 600 sampel. Jadi awak nak tahu berapa banyak sampel yang lepas ujian. Okay, so awak punya variable boleh ubah adalah bilangan produk yang lepas ujian quality. Okey, jadi awak cuma ada awak punya pemboleh ubah tu nilai dia akan berada di antara 0 sampai 600. Awak ada limit. Okey, kemudian dia punya value tu adalah nombor bulat discrete.
Okay, so this one is also a discrete variable. Okay, alright. And then send out 5,000 say later. Okay, so the outcome is number of people responding the latest. Okay, then your variable is number of people respond to the latest. So the value will be from 0 to 5,000. 5,000 people, because you only send 5,000 people. Okay, and then build an apartment building. Percent of building completed after 4 months. Okay, so here you okay, so this one, okay, so this one, okay, I can say it is continuous. Okay, it is continuous. Okay, sebab okay, because the value can be maybe 0.005%. Okay, you can have you boleh ada percentage dalam nombor bulat, contohnya 10%, 20%, 50%. You pun boleh, okay, you boleh juga measure, okay, sometimes mungkin you punya progress tu mungkin antara 50% ke 60%, mungkin 5.5% or 51.8%. Okay, so dia nombor dia continuous, dia tak discrete, sketul. Okay, so sebab tu kita panggil ni, okay, yang ini adalah discrete. Okay, this one is continuous variable. Okay, and then lastly, test of lifetime of a light bulb. Okay, length of, okay, the outcome is length of the time as bulb lasts up to 80,000 minutes. Okay, so the variable is bila, okay, so awak boleh ubah adalah bila mentol tu akan terpadam. Okay, mungkin 100 jam, 100.5 jam, mungkin 101 jam. Okay, 100 minit. Okay, mungkin 100 minit, 105 minit. Okay, so you kira based on berapa minit jam tu berapa minit mentol tu boleh bertahan. Okay, so yang ini boleh jadi discrete, boleh jadi juga continuous, bergantung kepada cara awak ambil bacaan. Kalau awak ambil kira juga dengan dia punya saat, mungkin dia akan jadi continuous sebab awak akan ada perpuluhan. So mungkin 100.8 minit. Mungkin 10,000.05 minit. Okay, kalau awak ambil kira saat lah. Kalau awak bundarkan terus kepada minit, jadi awak akan ada discrete lah. So 100 minit, 500 minit, 10,000 minit, 20,000 minit. Okay, so dia boleh jadi discrete dan juga boleh jadi juga continuous. Okay, alright. Okay, alright. So these are, okay, random variable or outcome for outcome that are not numbers. Okay, so pemboleh ubah ni juga boleh jadi bukan nombor. Contohlah awak buat survey. Okay, awak hantar questionnaire. Okay, awak hantar questionnaire kepada pembeli. Awak nak tahu tahap kepuasan pembeli dengan produk awak. Jadi biasanya kita akan gunakan skala. Okay, skala contohlah berpuas hati, sederhana, tidak berpuas hati. Kita gunakan perkataan. Okay, so ini juga adalah salah satu random variable, jenis pemboleh ubah rawak juga. Okay, tapi biasanya bila kita nak gunakan dalam quantitative analysis, kita akan tukarkan, okay, kita akan tukarkan skala tadi tu kepada skala nombor. Contohlah, sangat berpuas hati kita letak 5. Okay, sangat tidak berpuas hati kita letak 1 ataupun mungkin 0. Okay, jadi kalau sederhana kita letak 3 kat tengah-tengah. Okay, berpuas hati mungkin 4. Okay, kemudian tidak berpuas hati kita letak 2. Jadi kita akan ada satu skala. Jadi kita ada skala dalam perkataan. Kemudian kita convert dia kepada skala yang bernombor. Okay, macam ni. Okay, nampak ni. Okay, yang ni tadilah. So ini adalah kita hantar
soalan kepada kita punya student. Jadi kita gunakan skala yang kita gunakan perkataan, skala perkataan. Okey. Jadi skala perkataan ni kita tukar dia kepada skala nombor. Jadi 5 kepada sangat bersetuju. Okey, kemudian 1 kepada sangat tidak bersetuju. Jadi 1 paling rendah, 2, 3, 4 dan 5 paling tinggi. Jadi kita punya bila kita nak buat buat analisis kuantitatif, kita gunakan nombor ni. Kita gunakan nombor ni untuk kita buat pengiraan. Okey? Alright. Kemudian juga kita ada, contohlah kita nak buat inspection, kita buat pemeriksaan. Kita nak periksa kita punya barang-barang dekat kilang. Yang mana satu yang elok, mana satu yang tak elok. Jadi kita letak kita akan letak label. So barang ni rosak, barang ni elok. Okay, jadi kita guna yang itu adalah skala dalam bentuk perkataan, kita tukar kepada skala dalam bentuk nombor. Okay, kita pilih kalau yang rosak kita letak kosong, tak rosak kita letak 1. Okay, jadi kita punya pemboleh ubah rawak tadi akan jadi sama ada 1 ataupun kosong. Okay, and then lastly, contoh terakhir, kita buat maklum balas daripada pembeli. Okay, jadi kita letak skala dia good, okay, average ataupun poor. Okay, jadi kita gunakan label 3 untuk bagus, 2 untuk sederhana, 1 untuk teruk. Jadi kita punya pemboleh ubah rawak akan jadi 1, 2 ataupun 3. Okay? Alright. So itu adalah berkenaan dengan random variable ataupun pemboleh ubah rawak. Okay, jadi pemboleh ubah rawak ni selalunya biasa kita akan jumpa. Okay, sebab pemboleh ubah rawak ni adalah nombor yang kita nak tahu. Okay, contoh macam tadi lah. Contoh kita set condition, kita nak buat RM10,000 jualan pada bulan ni. Jadi berapa ramai yang orang kita kena tarik untuk beli barang-barang kita. Okay, jadi bilangan pembeli yang membeli barangan kita tu, itu adalah kita panggil sebagai pemboleh ubah rawak. Okay, so satu value yang kita tak tahu lagi. Okay, something that we want to know. Okay, so that is random variable. Okay, alright. I think saya rasa cukup sampai di sini. Saya rasa cukup sampai kat sini. So saya takut terlalu banyak, nanti takut awak semua tak faham. Okay, so I think for today I think that's all. Okay, so I don't want to put too many input to you. Okay, so so apa yang kita belajar ni, ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan kelas kita hari ni? Everyone? Tak ada, cikgu. No, sir. Tak ada Yeah. So kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa soalan, I think sampai kat sini saja kita punya kelas untuk hari ni. So esok kita akan bermula pukul 10, betul? Ya, sir. Tomorrow pukul 10 kan? 10. So esok esok kita akan jumpa balik pukul 10 untuk kelas terusnya. Okay? Jadi kalau ada apa-apa soalan yang awak tak faham ke, ataupun awak perlukan penjelasan yang lebih lanjut daripada saya, awak boleh WhatsApp terus pada saya ataupun WhatsApp dalam grup, okay, untuk tanya soalan. Okay? Alright. So untuk assignment dan juga forum, okay, saya akan upload lagi mungkin malam nanti. So nanti bila saya dah upload, saya akan bagi tahu dalam grup. Okay? Cuma untuk yang tak boleh akses sistem, tolong WhatsApp saya personally. Okay? Jadi saya akan kumpulkan awak punya maklumat. Saya akan hantar kepada ODS Center untuk kita betulkanlah apa-apa problem berkenaan dengan awak punya sistem. Okay? Alright, so kalau tak ada apa-apa soalan lagi, I think that's all for today. Okay.
Thank you so much everyone for coming. Then I will see you tomorrow for the next class. Okay? Okay.